Leading stories tonight. In continuation of relocation of IDPs, Borno State government closes NYSC camp, resettles inmates in Aunu. Two-day nationwide capacity building training on preparation and presentation of international public sector accounting standard opens in Maiduguri. And providing job opportunities in focus as Federal College of Freshwater Fisheries Technology Baga organizes 5-day training. Good evening, it's good to have you join us on NTA Maiduguri News for today, Monday, 31st May 2021, which is also the 18th of Shawwal, 1442 after Hijrah. I am Yagum Subukar. In continuation of its relocation exercise in some IDP camps across Maiduguri metropolis, Borno State government has moved internally displaced persons taking refuge at NYC camp to Aunu in Kandiga local government to enable the state government accommodate core members posted to Borno for orientation. Our correspondent reports that it has been almost 10 years now that the NYC orientation camp is accommodating IDPs from across the states. The NYC orientation camp situated along Dambuwa View Road has been a home to about 734 households from Dambuwa, Bama and Kandiga local governments for almost 10 years now. This was as a result of insurgency attacks on their communities that rendered them homeless, hence a decision by Borno State government to give them shelter at this camp. A ce za ba mu abinci da kayan noma. Abin da zan cewa gwamna mun gode mishi da wannan irin hidima da yake mana. Da muna so mu koma garinmu amma ya nema mana waje tunda garinmu bai yi kyau ba. Having been relocated to Aunu, government says it has given the IDPs the mandate to stay for as long as they wish in the new accommodation allocated to them. The housing estate was able to occupy all IDP residents here that were already given them token. We have official camps in the state having over 1,200,000, almost 46 IDPs officially under our custody. Now that the NYC camp is officially shut down by Borno State government, it is expected that sooner or later, orientation for core members posted to Borno will resume in the state capital. The NYC orientation camp, hosting IDPs from 3 local government areas of Borno State, is today looking a shadow of itself, having been relocated to Aunu, where they expected to start life afresh, pending the time they will be resettled in their places of abode. From NYC camp here in Maiduguri, I'm Yagum Subukar, NTA News. Moving on. A 2-day nationwide capacity building training on the preparation and presentation of international public sector accounting standard accrual basis of accounting general purpose financial statements for officers involved in public financial management in the 3 tiers of government has opened in Maiduguri. Abakar Muhammad Musa reports that the event held at Multipurpose Hall 3 of Kashim Ibrahim College of Education Maiduguri was organized by the Borno State Minister of Finance. The whole essence of the 2-day capacity building training is to ensure the full migration of international public sector accounting standard cash basis to international public sector accounting standard accrual basis of accounting. Declaring the event open, Borno State Commissioner of Finance Adamulawan described the development as an opportunity to engender confidence in public finance and keep the citizenry informed about what government is doing, stressing that it will strengthen the workforce to appreciate the quest of Governor Babagana Umara in entrenching discipline, probity as well as transparency in terms of financial management. I'm encouraging all the participants to participate very well because the era of doing the cash-based treasury management was soon over. Representative of the Accountant General of the Federation said the program was packaged to urgently address series of gaps in managing finances as well as bring up treasury officers at the subnational level up to speed on the practical steps in the preparation and presentation of IPSA's accrual compliant. It's an opportunity for accountants to show that to contribute their own quota to the effort of the government. State Accountant General Umar Ali Khana
described the capacity building training as indispensable, taking into cognizance that Borno is currently undergoing a public financial management reforms and will soon be automated by Professor Babagana Umar Zulum, Permanent Secretary, Ministry of Finance, Budget and Economic Planning, Mariam Yabudu Shehu, implored the participants to remain attentive towards being well equipped with the technical knowledge for the preparation and presentation of IPSA's accrual basis of accounting compliant of their respective ministries, departments and agencies. In Maiduguri, Abubakar Muhammad Musa, NTA News. And providing job opportunities to teeming unemployed youths in the country has been described as a major step towards curtailing the security challenges being faced the country. Provost Federal College of Freshwater Fisheries Technology Baga Agbelege Olusegun stated this during the opening ceremony of a 5-day training on aquaculture entrepreneurship for sustainable food security, livelihoods and wealth creation. Murjana Hassan was there for NTA News. The 5-day training workshop Entrepreneurship for Sustainable Food Security, Livelihoods and Wealth Creation was organized by the Federal College of Freshwater Fisheries Technology in collaboration with Federal Government of Nigeria as part of annual social services of the college to promote labor and productivity. While declaring the workshop open, Provost of the college, Agbelage Olusegun, said the training workshop, which aimed at empowering unemployed youths and women, is targeting about 300 participants selected from all 27 local government areas of Borno State. The main aim of this training is to reduce unemployment, make people to become masters of their own, so that they will be employers of labor. Also speaking, Deputy Provost of the college, Dr. Olariwaju Adewale Nuruddin, lauded the federal government for supporting the program, which will train the youth on fish farming, value chain entrepreneurship. According to him, the topic was well chosen to meet the challenges of unemployment and insecurity ravaging Borno State and environs. Other stakeholders said entrepreneurship is the single most critical ingredient for economic empowerment and job creation, while calling on the participants to use this opportunity, which will give them a lifetime support as well as reduce poverty, idleness, and food insecurity bedeviling the nation. Some of the trainees commended organizers of the workshop and federal government as well for having the interest of developing the youth and promised to concentrate and learn the skills which will help them become self-reliant. In Maiduguri, Murjana Hassan, NTA News. Let's now move our attention to education. Monitoring team of Quality Assurance Committee of the State Universal Basic Education Board (SUBEB) has called on primary school teachers to always be in their duty post. The call was made when the committee carried out a monitoring exercise led by its team leader, Sadiq Abdullahi. Iyamaji completes the report. Primary schools visited by the monitoring team of Quality Assurance Committee of the State Universal Basic Education Board (SUBEB) include Makoni, Lamisla Primary Schools, as well as Gajidel Timari Mega Primary School, among others. In all the schools visited, the team leader, who is also member 3 of SUBEB, Sadiq Abdullah, appreciated the level of performance of the children as well as punctuality of the teachers and advised them to maintain the temper. Sadiq Abdullah said, Borno State government has provided all the necessary logistics and infrastructure for conducive teaching and learning, and assured of regular monitoring of the schools toward ensuring that pupils get sound knowledge. Lesson plan is the tools of learning. Any lesson without plan, or generally, if you fail to plan, you have already planned to fail. In all the schools visited, the staff promised to be committed to their duties and appreciated effort of the committee members for taking their time to visit the schools. In Maiduguri, I am Iyamaji, NTA News. The need for actualization of humanitarian response, especially in crisis-affected communities, has been described as the best way to help provide the needed assistance to people affected by conflict. It is in the light of this that the Lake Chad Basin Civil Society Network, in collaboration with Network for Civil Society Organizations in Borno, organized a one-day assessment and capacity building workshop for local humanitarian actors in Maiduguri. Let's get more details on that report from Jadwajan Jesni. The workshop under the Lake Chad Basin Capacity Development Project was aimed at targeting local humanitarian actors
with a view to assessing their strengths and weaknesses, providing support to communities affected by conflict in the Lake Chad region. Organizational Development Advisor, who was also a resource person at the training, Saeed Hassan, revealed that the project, which is funded by Norwegian Capacity to International Operations, NOCAP, and the World Food Programme, WFP, seeks to empower local civil society groups who are first respondents when it comes to providing support to communities. If we empower more local civil society organizations, it brings cost effectiveness and more access to the people who are in need of humanitarian assistance. Executive Director, Network for Civil Society Organizations in Borno, Ambassador Ahmed Shehu, reaffirmed that carrying local community-based organizations along will go a long way in extending humanitarian support to people at the grassroots, as they are conversant with the languages and terrain, among other advantages. If we train our people, if they have the capacities, they can be able to get the fund, and then they can be able to provide support, not only support, but sustainable support that will ensure that the effect of this insurgency is reduced from the people of Borno State. The capacity building training is coming at a time when several communities in the shores of the Lake Chad are affected by the several years of violent conflicts in the region. In Maiduguri, Jadwa, John Jesney, NTA News. The Zone Director, NTA Maiduguri Network Center, Ishaya Hanania Uba, has led a high-powered delegation to Biu to condole the Deputy Governor of Borno, Umar Usman Kadafur, and the entire Kadafur's family over the demise of his mother. The Zonal Director prayed for the soul of the deceased and for God to give the family the fortitude to bear the irreparable loss. While in Biu, the Zonal Director visited NTA Community Station in the local government alongside Yakubu Kimba and Chairman of Ibrahim Haruna, as well as management of NTA Maiduguri. The Chairman Biu local government promised to repair the blown ceiling of the station and other aspects requiring intervention. And those were the reports we have for you on the news tonight, but do stay tuned for its translations in Kanuri and Hausa. Good evening. amma do tajirwa ya zamzanga wurin zakwal zana ma IDP do na do NYC kamin da dana ma da sandiya bula auno idro ba kalaksana kurare ma samno do ilmu zira kaw indiye dawarza tada do lamara do kulo bare do sadin masoda kambatuna maranta do lamara bunye tagasin ma da she samno kaw uwe tada soro dawarzi tagasuna. Assalamu alaikum harami sonda dubdondo uso tusuro. The NYC of Assalamu alaikum harami sonda dubdondo uso tusuro kurunda kanadi pato television NTA yero pato lawrnu na karawo ka hukunta men luko uskun kan tawdo shawole sa dun yardi on video luko indin gaw hijira kwa barain hawar tima babaka ka kyari jamara ma doye tajirwa zamzam na doye kampulan sandiya gana zana masuro yarwa dirin kille de gwamnati sandiya gana lan nasha doye gade ro kalaksi na kara kurare ma na doye NYC kampulan notana ma de sandiya babula dia doye auno huma na kondo ay doro gwamnati kare Borno de sandiya kalaksina ya gamsu bukar shimandiro hawar armada sudu na doye am doye NYC isa zabsen ma auna lan cida za sadin ma kala doye zawol domboy lan sata biro sana ma alama na tadir am yertuluren piak luko dione patori kambo adoe am domboya bama ya kondoya sama sona landa dana alama na tadir sami wero nabkada ade ma shwol doe zlipo bade ande daldana kala din gomnati kare bornoy jamara ma soda ngam za hayar hutu kala kum na do buron sandia dawri la sidi sandia ganazana ade do gomnati de sandia buladia awnoy duro ba sandia kalaksina ade ma ade futu do gomnati de letin nadlan sandia le moranza kun badin so taga tuye duro na do NYC kamdo mai la duro gomnati kare bornoy ba zaksina kura ade ma na shar ma adatuma ambeji amma do ya cida do NYC sadin made ala ya cida wallo no ma sande isa narlan sande naftikalan zai au narlan karin ga man cida barcin jama'ara ma na shari'a da babu ladiya au no do kalaktana da
samno ilmu zira e kaw inde dawrza lamurado e fasal lamura kungana kuru futudo e konkomi da katapa gonin futudo e fasal sandana da kundo ya suro yarwa inda roza ita ga sana sha abakar muhammad musa shi ma hawar almada sudu njibdo e samno rame kashim ibrahim medelan lamur almada ita da chai gwamnati kare borno shi ma lamur almada ci da ramdo e lamurado e kungana lezana shi ma dawrza ita ga se samno kaw inde dawrza ita ga cha futudo e lamura kungana da kamba futudo e fasal do e lamura ci da gwamnati da kamba futudo e letide kalkal do kundo nan kadano almada ita dawar zai taga cha na da line commissioner do lamara funa lezna ma adamu lawanne bayan jilan a wahaya mar ada afutu ga danos isna wono askaran za ta no so gwamna kare borno ba na mara zalma lezna futu do lamara arma da kambazu lamar da sunna duro shi kaza da lado lamara kon kome lard nigeria na lan shata no so wakil zana da su wono shi lamar adama hadata no so haya mar adama da kan do taida zu lamara kuna da fasal da adama da taida zu hangala ganata lamar da kambati nono umar alkali iya bayan jilan nono adama ada sabno ilmu zira adata no so sandiro le maraci da gwamnati ladin karin ga almar fasal adama da toku au futu do sandana zaman ne do gwamna bana mara zalime da wuriya tan nati dinono tamshi le maraku tamshi juddume le maraci da ramdo kuna maryam ya budu shawwe wono adama ade ta hayamar awlete do futu e sunna qur'an adema ilmu da na shanza do ganaro en sudu jama sode riwanza join nono taraci tibirin miso da suruturi a kanin sandiye kalan zalan danim sandiye a wakan do da shi ma wazila kura wasu bayan zina adama ade ma shi waldo yanzu rifa bare an da yalle zina duro kaza da lado maranta do lardi da marado nyama bunye kan do ma zawal do ba gaide shi malamin an madaba da maranta do ba gaide kaza da lanza alejabi oshulu do shi malamin an madaba yanzu sa samno do ilmun zira ka uwe tarado da warzai ta ga sanan mujana to hasan shi ma hawar an mada suru samno ka uwe ade da warza ta da so da futu do fasal tire futu do mashul kumbuye turin ma da kamilo tigum jamara maso de kan darum dangalo tunan karshi maranta do lamara bunye rozna ma ade shi armada da warzi ta ga cho sawo solan maranta de armada sidin futu do fasal do lard nigeria plezina klana dinono shi alebeji o sholo de wono kamno adama ada kan do tul ya ce tibulin miso do surti da yim kurusan de huma sanan alpindi luko tul sama son san dia gwada wono bana ma kaza da lamaranta dr olera jude wono adama ada kan do gwamnati lard nigeria de ga kan ta san diro chief for scrum to sai ada ta da de futu do daraja kulo ida futu do bunyi da rota da sama so san diro tinono amarala marada le zana de shi sanya muku da sande sarya ta ida za sandiro awada kambazin ta dace tubulin nabti kalan zairo tidin gwamnati lan murad za bayar waljin lamar armada sarya kurun num doy fakarda num doy jaila da suro kare la dingirtir manganza zawono futu doy tawda sade fasal doy ilmu duwan duwana so to doy badiyara mai ilmu badiyara mai kunde sha sube pen notana de maranta doy monti maranta de gamnati maso da putu diritim dallem kurusan de lamara da kalkalo letino shele badinzana kaza da la committee de sadiq abdullahi de shima andiro shima lezi lamar an mada kaza da rafure iya maji shima andiro hawran mada sudu maranta do idriza kalzana ma ade shi maranta do mafoni da kurula mislai da gajigal temare da samaso mega do na shade da idriza wuzana kaza da da kurare ma member do sube pekni yaskemi da sandiya sadiq abdullahi de sale zana nangam do surna ta da montero le zana putu do fasal do karanza gwadana sama soro askaran zoro kurno tuna wono shi ta malama do shawari a cina putu do fasal za kur kata pa gwadana mada ada gwazale zono sadiq abdullahi wono shi wono murada ambeji koro awado e sandana sama so maranta do sandiya sanna awdo e kra gatiya awdo e ilmu zamtiya sama so na land beji wono ade se ke sandiya maranta sama so da kuruta da sai amda bozana malama da bozana kala ci dan zailan tarero da za wonde lamar ci dan zairo sandiya ngausura sadi askaran za ta naso sandiro kasadin za so do plezina murada ambeji amma do tajirwa ya sandiya lezina ma allo tulun zaro moko e kam bana sandiro kan don nan karo taya maro sado e na do e mashul haya letna drono samno ilmun zira ade fori ci sare da shi karab ka do network civil society da warza ita ga sana soro yarwa iladin sandi malamar adama da bayan za futu do e bana kan jimare da ita ga tunan karo katab gotro jedo janje sani shi ma hawar almada sudu samno elleme ada da warza sandi katab adu ci daram do e fori ci sare da futu do ya do ganza zana da bana kan jimare so do futu do e jama so do awala waja sandiro ga ukanta yim namta na soji polici sa da taida zuma shi waldo yanzu lifa bade an da dalzina kala lalin lamar almada daura tono kaza da la kwado da mara ada daura zina sayyid hasan ne wono taida zu faida ambeji shi karabka nabti gran zai no regis da kala akilza qur'ani ma shi karabka do WAP da kala akilza karabka do civil society da kala akilza lamar almada to kuto koro lamar ada waja tulun zara muko e koduro no tamshi kunto an mara da daura zina ma ci karabka networks possible society amma sada ahmed shawwe de adama ade samno ada
warza haya maro loktun guro lejin nono jamara maso da bananim tumdo e badiyara men sandiya samiro ya dodo adma sandiya on ganza zanawo kuro shiye wono adma ada foli chisa den da warta da apimai sa kadaro mashi woldo enzili fo baydena ada dalzina e suka admaro adma da dawarato no kaza da lado ya fato television NTA yarwa fato ade kaza kwasha no tana ishaya hananiya ubada shima kaza da lado sende bula biyu duro le zashi bwana ma gwamna bati yanzu allo sha tajizana kaza da la ade sale zana ro konsulan shi doi kaza da la huma na biwe mbe Ibrahim Horia kuro shi fato television NTA bula biyu le za wuzana din shi kaza da la huma na biwe le shi wada gozana awado su fato NTA doi biwe allan banna tana ma ada shi yasa sanno da jiro sande ala ngodo zana shi mai tuba zana ala karo yallanzi yala din kawa gana shiro zanna nyama choro adama da tirando sai kam ka fa fajara cikin fassarar labaran za ku ji cewa a ci gaba da kokarin gwamnati na canza 'yan hijira guri, gwamnati ta mayar da 'yan sansanin 'yan bautar ƙasa zuwa auno. Gabatar da taron ƙarawa juna sani na kwanaki biyu kan yadda za a tafiyar da tsarin kashe kuɗi. Hakanan don sama matasa aikin yi, kwalejin tarayya kan sha'anin kiwon kifi a Baga ta shirya taron wayar da kai na kwanaki 5. Masu kallo, amincin Allah ya tabbata a gare mu baki ɗaya daga nan gidan talabijin ta NTA Maiduguri a yau Litinin 18 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 31 ga watan Mayun shekarar nan. Ga fassarar labaran mai karantawa Hauwa Bashir ɗan Kallori. A ci gaba da kokarinta na son canzawa 'yan hijira muhallansu, gwamnatin jiha ta kwashe 'yan hijirar da ke sansanin 'yan bautar ƙasa don bawa 'yan bautar ƙasar damar amfani da gurinsu idan an turo su daga wajejensu. Ya Gumsu Bukar ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa sansanin da ke dauke da magidanta guda 734 waɗanda suka fito daga Dambuwa, Bama da Kwandiga sama da shekaru 10 har zuwa yanzu saboda matsalar Boko Haram, inda gwamnati ta mayar da su auno har sai sa'ilin da ta mayar da su sabon gurin sa. Ƙarshe jami'in 'yan bautar ƙasar ya bayyana cewa lalle yanzu sun samu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda yake a da a cikin jiha. An gabatar da taron ƙarawa juna sani kan yadda za a kula da tsarin kashe kuɗi na gwamnati. Taron, wanda ya kunshi jami'ai daga bangarori daban-daban, Abubakar Muhammad Musa ya bayyana mana a cikin rahotonsa cewa taron, wanda aka yi shi a babban ɗakin taro na Multipurpose Hall da ke kwalejin ilimi ta Kashin Ibrahim, wanda ma'aikatar kuɗi ta jihar Borno ta shirya. Taron da ya gaba ɗaya an yi shi ne don magance matsalolin almubazzaranci da kuɗaɗen kana a wayar da kan jami'an wajen yin amfani da shi ta fuskar da ta dace. Kwamishinan al'amuran kuɗi Adamu Lawan ya bayyana cewa wannan ci gaban da aka samu ba karamar dama ba ce wanda za ta ba wa al'umma damar sanin yadda kuɗin na gwamnati ake amfani da shi. Kazalika ya bayyana yabawarsa ga bakin su. A ƙarshe, mahalarta taron sun tofa albarkacin bakunan su tare da kira kan a yi amfani da ilimi da aka samu don kaucewa almubazzaranci da dukiyar ta gwamnati. Sama matasan da ba su da aikin yi a ƙasa an bayyana shi a babban ginshiki don daƙile matsalar da ke addabar Najeriya. Shugaban kwalejin tarayya na kimiyyar kifa da tsaftace ruwa na Baga, Gabriel Olusegun, ne ya bayyana hakan a yayin buɗe taron wayar da kai na kwanaki 5 na sanin al'amuran yin noman kifin don magance matsalar ta rashi da rashin abinci. Murjanatu Hassan ta bayyana mana cewa shugaban kwalejin Agbelege Olusegun ya bayyana cewa manufarsu ita ce sama matasa ayyukan dogaro da kansu maza da mata, wanda ya kunci masu horaswa guda 300 waɗanda aka zakulo su daga ƙananan hukumomi daban-daban guda 27 a jihar Borno. Mataimakin Provost na kwalejin Dr. Olawore Waje Adewale Nuruddin ya bayyana cewa shirin nasu shine horas da matasa yadda za su yi sana'ar ta kiwon kifin don su samu abin yi. A ƙarshe, masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa koyar da sana'a shine babban ginshikin bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa matasa wajen samun abin yi.
kwamitin masu kula da sahihiyar koyarwa wato quality assurance na sabib sun yi kira ga malaman makarantar firamare da koyaushe su kula da ayyukansu yadda ya dace. Sun bayyana hakan ne a sa'in da suka zagaya wasu makarantu don ganin ayyukansu wanda shugabansu Sadiq Abdullahi ya jagoranta. Iya Maji ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa makarantun da suka ziyarta sun hada da Mafonila, Misala da Gajigal, Timari Mega School da dai sauransu. A dukkan makarantun da suka je su shugaban tawagar wanda kuma shine memba na uku a Asbib Sadiq Abdullahi ya bayyana yabawarsa kan irin kokarin yaran tare da kuma na malaman, kana ya kiraye su da su kara kokari. Kazalika ya kara Borno ta samar da duk abin da ake da bukata don bunƙasa harkar koyo da koyarwa don yara su samu abin da ake so. A ƙarshe duk makarantun da suka je su ma'aikatan sun ɗau alƙawarin yin aiki yadda ya dace tare da jin daɗin ziyarar da suka kawo musu. Duba da yanayin matsalar rikice-rikice da ya shafi al'umma, hakan ne yasa akwai buƙatar tallafawa jama'ar da suka haɗu da ibtila'i a yankunansu. Hukumar Raya Tafkin Chad tare da haɗin gwiwar ƙungiyar da ke da rajin tallafa al'umma wato Network for Civil Society suka shirya taron ƙara juna sani na kwana ɗaya a cikin Maiduguri. Jadojin Justini ya bayyana mana cewa taron wayar da kan manufar shine ayyukan tallafa al'umma musamman ma inda ibtila'i ya same su a yankin tafkin Chadi. A ta bakin mai bada shawarwari don kawo ci gaba ga kungiyoyi kuma jigo ne a bangaren Said Hassan ya bayyana cewa aikin wanda kungiyar NOCAP da ta WFP suke da muradin karfafa al'umman kananan yankuna su ne na farko. Shugaban hukumar gidan talabijin ta NTA Ishaya Hananiya Uba ya jagoranci tawaga zuwa biyu don yi wa mataimakin gwamnan Borno Umar Usman Kadafur da ilahirin zuri'arsu ta'aziyar mahaifiyar mataimakin gwamnan. Shugaban na NTA ya yi addu'a Allah ya ji kanta ya ba wa iyalanta juriya. Haka nan a biyu shugaban ya duba gidan tibin ta NTA ta yankin, a tare da shi akwai Yakubu Timba da shugaban biyu Ibrahim Haruna da shugabannin na ma'aikatar ta NTA. A ƙarshe shugaban karamar hukumar biyu ya yi alƙawarin gyara rufin gidan tibin da sauran wasu gyare-gyare. Masu kallo duka-duka iyakar ƙarshen labaran namu kenan, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya. Wannan yana samun zayon a jikina, ina jin karfi. Duk sanarwar nan da ake yi cewa a daina shan miyagun kwayoyi baka ji ba? Ha! Ni ina kai idan na daina shan wannan abun da ya dame ni. Ba zai dame ka. Daman ya riga da ya saba da jikina kuma shi daina shan miyagun kwayoyi ba ta da illa. Daina shan